අද දින ශ්‍රී ලංකා නවනිපුවන්කරුවන්ගේ කොමිසමෙන් නවනිපුවන්කරුවන්ට දැනුම ලබා දීම සඳහා තවත් ඔන්ලයින් තාක්ෂණය හරහා වෙබිනා එකක් සූදානම් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් හම් වෙච්ච දෙයක් තමයි විවිධ ආහාරයේ ආහාර වලින් නව නිර්මාණ ආහාර තාක්ෂණය ආහාර වලින් විවිධ නව නිර්මාණ බිහි කිරීම. එතකොට අපි අද මේ වැඩසටහන සඳහා සම්පත්දායකත්වය ලබාගන්නේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂි හා වැවිලි ඉංජිනේරු අංශයේ ආචාර්ය නිම්ෂා වීරක්කොඩි මහත්මියගෙන්. ස්තුතියි අශාන්. සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. So first of all, I must thank Inventors Commission for inviting me to have this presentation with you all. මම හිතන්නේ ඇහෙනව නේද කට්ටියටම? එතකොට මම හිතන්නේ ඇහෙනව ඇති කියලා මම හිතන හැමෝටම. ඇහෙනවා මැඩම්. ඇහෙනවා ප්‍රොසීඩ් කරගෙන. හරි. එතකොට අද දින මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරගෙන යන්න මට කිව්වා භාෂා දෙකෙන්ම කරන්න කියලා. මොකද ඇත්තටම සමහර ටර්ම්ස් අපේ සිංහල භාෂාවෙන් කියන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අන්තිමට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් කැමති භාෂාවකින් ඒ ප්‍රශ්න ගැටලු निराකරණය කරගන්න. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. අද දවසේ මම ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්න ටික ප්‍රසන්ට් කරන්න. So I wish to talk on following topics. First, the difference between invention and innovation. ඒ කියන්නේ නව නිපුවීමක් සහ නවෝත්පාදනයක් අතර ඇති වෙනස්කම්. ඊළඟට where do inventions or innovations come from? කොහොමද මේ අලුත් අදහසක් අපි ඇති කරගන්නේ? ඒක වැදගත් අදහසක් වෙන්න ඕනේ. ඒ ගැන සලකලා බලමු. ඒතර ඒ වගේ අදහසක් තියෙනවා. What are the factors you consider when you get an idea? ඊළඟට what are the opportunities for you to present your invention and innovation? And then finally we will look about the novel food processing technologies that you can use in thinking, your imagination. So then you can come up with a new idea. Okay. So what is the invention and innovation? The difference. Invention is the creation of a new idea or concept. If you further develop your creation of a new idea into a commercial success product or widespread use, ඒ කියන්නේ ඔයාට ලැබුණ ඒ අදහස පුළුවන් නම් තවදුරටත් සමාජගත කරලා ඒ කියන්නේ පාරිභෝගිකයන් අතර අපිට ඒක ගෙනියන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් ඉනෝවේෂන් එකක් කියලා. අපි දැන් බලමු පොඩි උදාහරණ කීපයක්. මේක තමයි ගිය අවුරුද්දේ Inventors Commission website එකේ දාලා තිබ්බා 2019 වල මේ International Invention Expo එකෙන් දිනපු උදාහරණ. මම මෙතනදී choose කරා අපිට අදාළ ආහාර පැත්තට අදාළ example එකක්. cinnamon biochar fridge deodorizer. ඇත්තට මේක දැන්ට වෙළඳපොලේ නැතර ඒක හරි invention එකක්. So we have to further develop to innovation if possible. Okay? And these are the other examples which won at the Korean International Youth Olympiad. Modified yogurt cup to prevent spreading of mosquitoes. මේ product එක අපි අතර දැනට නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙනම් ඒක හරි invention එකක්. තොර තවත් උදාහරණ තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ලෝකයේ ගත්තාම පිටරටකින් හදපු මේ ඉන්වෙන්ෂන් එකක් ඉනෝවේෂන් එකක් දක්වාම දියුණු වෙලා තියෙනවා. We call it as Perky. This is the brand name Perky. So we will talk about what is Perky. It's a probiotic drink that contains 85% of water, natural flavors and juices and no added sugar. දැන් මෙතනදී කියලා දෙන්න කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් what is probiotic කියන එක. The other question is why we are paying money for 85% of water. Do you like to pay money for water? Yes, why? It has probiotics. අපේ පාරිභෝගිකයන් අතර ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට මොන හරි බීම එකක් බොන්න ගියාම අපිට ඇත්තටම low calorie drink එකක් හොයාගන්න බෑ. නමුත් පිටරට ගොඩක් අය they like to have a low calorie health beneficial drinks. The low calorie කියන්නේ අපිට වතුර වැඩි වෙන low
කැලරි. නමුත් අපිට හිතන්න අඹ හරි මොන හරි ඒකට මික්ස් කරලා තියෙනවා නම් අපිට ඒ සීනිත් දාලා තියෙනවා නම් ඒකේ කැලරි ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට මේකට ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා දැනට. මොකද මාකට් එකේ නෑ ලෝ කැලරි ප්‍රෝබයෝටික් හෙල්ත් බෙනිෆිෂල් තියෙන ඩ්‍රින්ක් එකක්. එතකොට සල්ලි ගෙවට එතකොට ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? කන්සියුමර් කැමති දේ ලැබෙනවා. ඊළඟට what is probiotic? WHO and FAO define probiotic as live microorganisms which when administered in adequate amounts confer a health benefit on the host. This adequate amount is very very important. Then probiotics කියන නම අලුත් දෙයක් වුණාට අපි දන්නවා අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිස්ටර් තාමත් අතීතයේ සිට මේ අපේ කෑමට අපි ගොඩක් යොදාගෙන තියෙනවා මේ කිරි. යෝගට් නම් පස්සේ කලින් මේ කිරි කියන එක අපි මුදෝපි කිරි කියලා අපි කියනවා. නමුත් ඒකේ ඉන්නේ මොනවද? ලයි බැක්ටීරියා. හැබැයි මොකද දැන් මෙතෙන්දී ඒතකොට වෙනස අපිට ඒක ප්‍රෝබයෝටික් එකක් කියලා ක්ලේම් කරන්න චුට්ටක් අමාරු වෙලා තියෙනවා. මොකද හේතුව අපි දන්නේ මේ බැක්ටීරියා එක අපිට ඇඩික්වට් amount එකෙන් අපේ ඇඟට ලැබෙනවද කියන එක. සහ කවුරුත් ඒ වගේ health benefits හොයලා නැතුව ඇති. නමුත් අපිට දන්න මේ බැක්ටීරියා probiotic කියන බැක්ටීරියාව අපි දන්නවා නම් we can claim this bacteria has health benefits ඊළඟට ඒක ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඒ අනුව අපිට ඔයාට claim කරන්න පුළුවන් this is a probiotic කියලා. එතකොට දැනට the probiotics is a very ගොඩක්ම දැන් මේ කාලේ research යනවා probiotics ගැන. Why? It is very important because it is important for the gastrointestinal health. බඩේ තියෙන අමාරු කන් තියෙන අයට ගොඩාක් මේක වැදගත්. ඒ වගේම immune response එක. කියන්නේ අපේ බඩ ඇතුළේ හොඳ නම් ඉන්න gut microbial population අපේ බඩ ඇතුළේ ඉන්න population එක හොඳ නම් අපි කියන එකෙන් immune response. මොකද මේ පොඩි බැක්ටීරියාන් අපි නොදන්නා වුණාට එක පොඩි මූලද්‍රව්‍ය සංඝටක මුදා හරිනවා. ඒවා අපිට ලොකු උදව්වක් වෙනවා අපේ immunity වැඩි කරගන්න. ඊට අමතරව Alzheimer's disease කියන එක අර වයසට යන disease එකක්. එතකොට මේ Alzheimer's disease එකට ගොඩක් මේක හොඳයි කියලා කියනවා probiotics ගන්න එක. They delay deterioration of mental functioning due to age by modifying the gut microbiota. ඒතර අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ research field එකේ කතා කරන්නේ microbiota. එක බැක්ටීරියාවක් නෙමෙයි. මුළු whole population එකකම තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒතර තව අලුත්ම දෙයක් තමයි කරනවා. දැන් මේ fecal microbiome transplantation කියන එක FMT is very now they are practicing for gastrointestinal illness caused by Clostridium difficile infection. බඩේ අමාරුවක් හැදෙන එකකට මෙන්න මේක තමයි දැන් ඉස්සරහට develop කරගෙන යන therapy එක. fecal microbiome transplantation. මොකද්ද මේ කියන්නේ fecal කියලා? ඒ කියන්නේ ඔයගලන් දන්නවා ඇති අපේ ලංකාවේ වුණත් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් සමහර ආච්චිලා හොඳට සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ජීවත් වෙනවා කිසිම ලෙඩ දුකක් නැතුව අවුරුදු 100 115. දැන් චීනි වගේ රටවල් වල මේක ගොඩාක් රිසර්ච් කරනවා මොකද එහෙ ඉන්න හරිම old age population එකක්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හරිම healthy. ඒතකොට දැන් රිසර්ච් බලනවා කොහොමද ඒගොල්ලෝ එච්චර මොකද healthy. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ බලන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ fecal material ඒගොල්ලන්ගේ microbiome එක බලනවා. මොනවද ඉන්න බැක්ටීරියා වර්ග. දැන් ජාන තාක්ෂණ දියුණුව නිසා අපිට සීක්වෙන්සින් කරලා බලන්න කවුද ඉන්න බැක්ටීරියා මේ ඇඟවල. නමුත් දැන් හොයාගෙන තියෙනවා ඒ වයස අයගේ තියෙන බැක්ටීරියා පොපුලේෂන් එක අපේ අනිත් අයගේ නැහැ. ඒතකොට එහෙනම් එතන මොකක් හරි ප්‍රශ්න. ඒතකොට මේ ගැන ගොඩක් රිසර්ච් වෙනවා. So that's why probiotics are very very important and it's very becoming very handy area in research. So it was predicted that probiotic industry for human consumption is anticipated to reach 69 billion US dollars by 2023. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට මෙතන තාම 20 then 21 23 there is a market huge development can be happen in this area. So we'll look at about what is perky, what is the uniqueness. perky කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා progel කියලා ඒගොල්ලන් හොයාගත්ත brand එක technology එක progel. කවුද මේක හොයාගත්තේ? It's developed from the School of Agriculture and Food Sciences, the University of Queensland, Australia. මේක ගැන මම චුට්ටක් දන්නේ මොකද මම PhD කරන කාලේ තමයි තවත් මගේ roommate කෙනෙක් තමයි මේක පිළිබඳව පර්යේෂණ මුලින්ම පටන් ගත්තේ. මමවත් හිතුවේ නෑ that it will success after like 9 years. Invention, the progel invention has converted to the
innovation එකක් විදිහට per key product එක ඒගොල්ලන් එළියට දාලා තියෙනවා. මේ ප්‍රෝජෙල් මොකද ඇයි ඒකේ වැදගත්කම? what is progel? It's a tiny natural beads that encapsulate probiotics. So this now progel has included into the water and from some fruit juice, and they gave a product called Perky, and they have commercialized that product with the private partner called Beuka company. Now it is distributing all around the Australia. Okay, what are the uses of progel? As I told you, මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා අපි මේකෙදි මොන හරි කෑවොත් ඒ ඉන්න බැක්ටීරියා ටික ගිහිලා අපේ ස්ටමක් එකට යනවා. ඒත් අපි දන්නවා අපේ ස්ටමක් එකේ pH එක සාමාන්‍යයෙන් ආහාර නැතිලට 1.5 වෙන්න පුළුවන්, 2 3 අගයන් අතර හිටිනවා. එතකොට දැන් මේ බැක්ටීරියා සමහරලාට ওই pH එකේදී මැරෙන්න පුළුවන්. හරි, නමුත් අපේ බලාපොරොත්තු තමයි මේ බැක්ටීරියාව මහාන්තේ කුඩාන්තේ දක්වා ගෙනියන එක. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට අවශ්‍ය දේ වෙලා නැහැ. නමුත් මම කියන්නේ බී කිරි කෑවහම මේ වගේ ඉන්න බැක්ටීරියා ආමාශයේදී සමහරලාට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්, නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි හරි ඒව දන්නේ නැහැ. ඊළඟට සමහර ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ chemical compounds release කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි research එකකදී අපි target oriented, right? So the progel is progel එක මේ tiny natural bead ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මේ බැක්ටීරියා ටික හංගවලා. ඒතර ඒ බැක්ටීරියා වලට හානියක් වෙන්නේ ආමාශයෙන්. ඊළඟට ඒක යනවා කෙලින්ම අපිට අවශ්‍ය ශුද්ධාන්තය රහ මහාන්තය දක්වා. එතකොට දැන් මේ progel can be used not only for probiotics but also biologics and drugs and also fish oils. මම හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට අවබෝධයක් ඇති හොඳම ක්ලියර් වටම තේරෙනවා ඇති මොකක්ද මේ නවනිපයුම සහ නවෝත්පාදනය කියන්නේ කියන එක. Okay, දැන් අපි හිතමු දැන් මේ idea where do innovations come from? කොහොමද ඔයගලන් ගොඩක් අය උතන ඇති innovations කරපු අය exhibitions එකට ගියපු අය පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න කොහොමද මේ idea එක ඔයගලන්ට මුලින්ම ආවේ කියලා. The idea comes from inside you, right? While even though you read blogs, books, article, මේ වගේ කතාවල් අහලා කවදාවත් ඔයගලන්ට මේ වගේ innovation එකකට idea එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි small ඊළඟට දැන් මේ online collaborations වලිනුත් ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් හිතන්න small group එකක් brainstorming අපිත් අපේ යුනිවර්සිටිස් වල කරනවා ළමයි ටික එකතු කරගෙන හිතන්න බලන්න මේ වගේ මොනවද කියලා. ඒතකොට එක එක pop up වෙනවා ideas. එහෙම නැත්නම් තනියම ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේදී මේ වගේ ideas එන්න පුළුවන්. ඒතකොට තනියම ඉන්නවනම් ගොඩක්ලට focus එක, discipline එක, patience, identifying problems, day to day problems වලට මොනවා හරි ඕගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේක මෙහෙම කරොත් මේක ලේසි වෙනවනේ කියලා. අර මට මතකයි එක ඉස්කෝලේ ළමයෙක් හදලා තිබ්බා ඒගොල්ලන්ගේ සීයා නම් තිස්සෙන් වෙලට යනවා වක්කඩේ වතුර අරින්න කරන්න. ඒතර එයා හැදුවා ගෙදර ඉඳලා රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒතර එයාට ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක නැති කරගන්න යාට ආපු අයිඩියා එකක්. ඒ වගේම තව හිස්ටරි එකෙන් අපිට මොන හරි ගන්න පුළුවන් අදහස්. ඊළඟට if you want to prove yourself හිතන්න finally project එකක් කරනවා මොන හරි. You need to prove yourself. මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවේදී ideas අපිට ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඒ වගේම තමයි සමහරවල් නානකොට නිදාගන්න යනකොට subconscious ඒ අවස්ථාවකදීත් ඔයගලන්ට ලොකු ideas එන්න පුළුවන්. ඒතර දැන් අද අපි දැන් මේ හැමදේම මේ කාලේ මේ COVID එක නිසා අපි දැන් හැමදේසෙම Zoom හරහා තමයි මේ වගේ දේශන අපි කරගෙන යන්නේ. ඒතර මේ Zoom එක කවුද හැදුවේ? Have you ever thought who invented this Zoom? I hope some may know. If not, okay, this is that person called Eric Yuan, right? CEO of the Zoom technology. Now his wealth is 6.48 billion rupees. How he got this idea? This is what he said. Yuan got the idea of starting Zoom during college in China. I was only be able to see her twice a year. Kawada me see her twice a year කියන්නේ අම්මවද නැත්තම් කවුද? මේක නෑ girlfriend. I was only able to see her twice a year and it took more than 10 hours to get there by train. I was young then, 18 and 19 years old, and I thought it would be fantastic if in the future there was a device where I could just click a button and
see her and talk to her. අන්න ඒක තමයි ඒකේ කතාව. ඊට පස්සේ after කොච්චර කාලෙකට පස්සේ 18 ඉඳලා he invent this zoom at 41 years age. අවුරුදු 22ක් 23ක් ගිහිලා තමයි මේක එතකොට හරි නවෝත්පාදනයක් විදිහට එලි දැක්කේ. ඉතින් එච්චර කාලයක් යනවා ඒ වගේ අයිඩියා එකක් සමහරලාට කලින් එන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න එදා ඒ හිතපු ඒක හරි විදිහට ඒක දැන් අදට දිනු කරපු නිසා තමයි අපි හැමෝටම අද මේ වගේ අද මේ ඕගොල්ලෝ මා අතර මේ ගැන අපේ innovations is food technology ගැන කතා කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඕකේ. දැන් බලන්න දැන් හිතන්න ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ආවා කියලා. දැන් what are the factors that you need to consider when you get an idea? දැන් අපිට කොච්චරනම් අදහස් ගොඩ හිතේ එන්න පුළුවන්නේ. නමුත් හිතන්න ඕනේ ඒ ආපු අදහස ටැලි වෙන්න ඕනේ කවුරු හරි මේක ඉවැලුවේට් කරන කට්ටියත් එක්ක. As an evaluators, what are the factors they look? හරි ප්‍රධානම එක තමයි එක novelty. අපි දැන් අතර ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා මම ඉවැලුවේට් කෙනෙක් විදිහට සමහර ළමයි novelty එකක් නෑ ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා ඇති novelty එකක් තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම හොයලා බැලුවා. දැන් ඉස්සර කාලේ වගේ නෙමෙයි වෙබ් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට Google Scholar එකෙන් මේ පැත්ත රිසර්ච් කවුරු හරි කරලා තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් patents වලින් බලන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම novelty දවට ආපු අදහස අලුත් එකක්ද. නැත්නම් ඇත්තටම අපරාධයක් වගේ කාලය, ශ්‍රමය හැමදේම. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් check කරගන්න හරිම ලේසි. දැන් අපිට වුණත් සමහරලාට සමහර areas දන්නේ නැහැ. ඒතකොට අපිත් කරන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරනවා මේක ඇත්තටම novelty එකක්ද කියන එක. ඊළඟ තමයි ඒ ඔයගලන්ගේ අදහසට මොනවද තියෙන scientific principle එකක් තියෙනවා. ඒකත් හරි වැදගත්. හැමතිස්සෙම නෙමේ ස්පෙෂලි යුනිවර්සිටි කැටගරි වගේ ආවහම අපිට බලන්න වෙනවා. මොකද ඒකට මොන හරි scientific base එකක් තියෙන ඔප්පු කරගන්න ඕනේ අපිට. කාට හරි කියන්න ඕනේ මේක අපිට කරාම ලෝකෙට කියන්නත් ඕනේ. ඒ වගේ. ඊළඟ තමයි potential of commercialization. ඒකත් ඇත්තටම වැදගත් හිතන්න. ඊළඟ usefulness එක safety sustainability safety හරිම වැදගත්. මම හිතන්නේ කට්ටියට මතක ඇති එක එක්සිබිෂන් එකක සහසක් නියෝම එක්සිබිෂන් එක හදිසි අනතුරක් වෙලා ගිනි ගත්තා මුළු හෝල් එකම. ඉතින් ඒ වගේ එතන ඉතින් ඒකත් මුලින්ම ඇත්තටම හිතන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන් නමුත්පාදනයක් කරනකොට සේෆ්ටි පැත්ත. ඕකේ. දැන් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් තියෙනවා. Now where to next? If you have an idea, now you have to prove your idea, isn't it? How to prove? You have to give scientific evidence for the solution. You can produce results, whatever the data, or you can show the product, automation. Mukutma netta, at least you have to come and tell us the literature. මේක තමයි past එකේ මේ research කරලා මේ විදිහට පෙන්නන. ඒ නිසා මේක වැදගත්. ඒ නිසා මම මේ idea එක දිගටම ගෙනිච්චා. If you can explain, that is quite good. And then okay, data results දැන් කොහොමද දෙන්නේ? අපි ටෙස්ට් කරන්න වෙනවානේ ආහාරයක් හැදුවොත් මොන හරි chemical, biological, physical factors. දැන් යුනිවර්සිටි නම් ඒක අපිට ඔයගලන්ට පුළුවන් ටෙස්ට් කරගන්න යුනිවර්සිටි තියෙන resources වලින්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් accredited labs කියලා තියෙනවා. එතකොට ශ්‍රී ලංකා SLAB, ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා accreditation board එකේ යටතේ website එකේ තියෙනවා list කරලා accredited lab එක. labs. එතකොට ඒකට ඒ sample දීලා ඔයගලන්ට ටෙස්ට් කරලා ඉල්ල ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ sample. එහෙම නැත්නම් අපිට sensor analysis එකක් කරලා මේක රහද දැන් තියෙන market එකේ තව තියෙනවා product එකක් ඒකත් එක්ක sensor එකක් කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් මේක හොඳද ඒහා සමානද මොකද කියන එක. ඊට අමතරව තවත් අපිට toxicity or efficacy studies කරන්න නම් අපිට animal study එකක් කරන්න වෙනවා. ඒක MRI එකේ facility එක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තව universities වල facility තියෙනවා. ඊළඟට තවත් උටත් අපිට cell culture කියලා අපිට මේ toxicity බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වන universities වල research lab වල සමහර ඒ වගේ තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔබට idea එකක් આવුත් අපි evaluate කරද්දි හිතුනොත් අපිට ඔයගලන්ට උදව් කරන්න පුළුවන් මේ testing කොහෙන්ද කරගන්න ඕනේ කියන එක. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට patent එකක් දාන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ගොඩක් වටිනවා. ඒතකොට ඒ ගැන මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඊට කලින් හරි ඉස්සරහට හරි ලැබෙයි patent එකක් කරගන්න පුළුවන් විදිය. අපිට තියෙනවා national and world intellectual property office එකක්. Okay. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට ඔය තියෙන ideas තියාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. කොහොම හරි අපේ what are the opportunity to present your innovations and inventions. මොනවද තියෙන opportunities? අපි දන්නවා දැන් අපි නිසහසක් නේ national exhibition එක තියෙනවා and there are 4 categories they look each invention and innovation
of open category, university, commercialized innovation category and school. හැබැයි ඉතින් මේකෙදී අපි ස්කූල් එකට නම් ගොඩාක් ස්ට්‍රික්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් අපි අයිඩියාස් හරිම මේ ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මොකද අලුත්ම අයිඩියාස් සමහර චුට් ළමයි අතරින් ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හැබැයි ඒගොල්ලන්ටත් ඉතින් මම කියන්නේ කාලය ශ්‍රමය වැය කරන්නේ නැතුව චුට්ටක් මේ අයිඩියා එක අලුත්මද කියන එක හොයලා novelty එක ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න එන්න කලින්. ඊළඟට තව එකක් තියෙනවා pro food pro pack exhibition. It is ඒක නම් only for university category because which is organized annually by the Sri Lanka Food Processors Association. Okay. මම හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය අයිඩියා එකක් ලැබිලා ඇති. What is invention and innovation and what are the factors to be look at it and so on. Now I would like to talk a little bit about novel food processing technologies. I have listed there are 9 topics. We will go each by each. Okay. What is this PEF? Pulse electric field technology. I hope you can see the picture. Yeah, what does it do? Actually, the electric pulse is transmitted from the food. If you put an electric pulse, the important is the normally we give high temperature for these processing things. But in here, there's no very high temperature occurred. Therefore, the whatever the food or fruit, the color, taste is not going to be changed drastically. Here, because of the PEF, this electric current, the high voltage, this product is getting very soft. So you can get more fruit juice. You can get extracted. ඒකේ තියෙන පළතුරු යුෂය එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. පාටිත් වෙනසක් නැතිව. ඊළඟට තමයි මේ PEF ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරනවා හැම් හදනකොට. මොකද හැම් වලට අර ලුණු දාන්න ඕනේ. අපි කියනවා ඒකට brine injection කියලා. So if you use this technology, then the brine will nicely stay within this meat. And therefore, and also it's get very soft texture. Right? Okay. The other one is high pressure processing. What is this? High pressure. High pressure ke loku 900 megapascal. Loku pressure එකක් දෙනවා. දීලා අපි ඉන්න බැක්ටීරියා ටික මරලා නැති කරලා දානවා. ඒ නිසා මේකෙන් කියනවා 10 times අපිට පුළුවන් shelf life එක වැඩි කර ගන්න කාලය. දැන් මොකද වෙනස දැන් කලින් තිබ්බ එකේ high pressure processing එකේ වෙනස තමයි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති fruit juice එක අපි මෙතනදි ගන්නේ you make the fruit juice, you pack it and then you do the high pressure processing. අපි normally කරන්නේ මොනවද fruit juice එක අරගෙන extract කරලා හදලා අපි pasteurize කරනවා නේද පාස්චරීකරණය කරනවා. ඒතර හරි එහෙම නැත්නම් sterilize කරනවා. එතකොට ලොකු temperature එකක් තමයි ඒකට ලැබෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ රස ඊළඟට ඒකේ color එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ example එකේ තියෙන apple juice අපි දන්නවා apple තියෙනවා එක එක වර්ග නේද red pink lady apple Fiji apple ඉතින් හිතන්නකෝ මේක අපි අඹ වලට දාලා කොත්තකලඹ විලාඩ් රටාඹ ඒතර දැන් මේ විදිහට හදලා එක එක variety taste එක ගන්න පුළුවන් මේ technology එකේ මොකද අඹ යුෂේ හරි හදලා ඉවර වෙලා අපි high pressure processing දානවා high pressure processing දැම්මහම පාට වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ රසය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් ඇත්තටම මේ technology එක අපිට අද තැඹිලි අපි දන්නවා ලොකුවටම එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකක් හැදලා තිනවා පොල් වතුර වලට. ඉතින් ඔයගොල්ලන් පොඩ්ඩක් බීලා බලන්න දැන්ට මාකට් එකේ තියෙන තැඹිලි හරි පොල් හරි ඒ වගේ රස හරිම වෙනස්. පාස්ටරයිස් කරාම අර තියෙන නැවුම් රසය ඒ හැමදේම නැති වෙලා ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වගේ ටෙක්නොලොජි this is expensive of course but large scale අපිට ලොකුවට කරන්න පුළුවන් නම් you know with the number of units you can reduce the cost of production also. ඉතින් අපිට හොඳ විදේශ විනිමය ලබා ගන්න පුළුවන් මේ high pressure processing කියන ටෙක්නොලොජි එකෙන්. ඊළඟට තමයි මේක අන්තිමට කරන නිසා කිසිම contamination එකක් එන්නේ නැහැ microbial after high pressure processing. මොකද fruit juice එක හරි මොනවා හරි ඔක්කොම හදලා ඉවර වෙලා අවසානයේ තමයි high pressure processing apply කරන්නේ. Okay. 3D food printing. මොකද්ද 3D food
printing. You can use different flavors, and also using this 3D printer, you can make a layer by layer, right? And then with the layer by layer, what will happen finally? You can get different shapes and taste, texture. It's very nice, right? Okay. Yes, why not insect protein? It's very healthy, cheaper, which has 60% protein. Just imagine that you are eating some shrimp and crab. It has more vitamin, calcium, more calcium than milk, more iron than spinach. Maybe in future, who knows? We might need to go for these kind of proteins, because it gets much less water, and it's easy to ground and make a protein source into your meal, so on. I hope you all have heard about this lab grown meat and milk. නේද? අපි හත දැන් ඒ කියන්නේ සත්තු හදලා සත්තු මරලා ඊළඟට තව ප්‍රශ්නයක් තමයි සත්තු මැරුවට පස්සේ හිතන්නකෝ ඒගොල්ලන්ගේ කකුල් hooves ඊළඟට අං හම ඒවට මොකද කරන්නේ? ඒකට ලොකු කොස්ට් එකක් යනවා. ඉතින් ඊට වැඩිය ලාභයි තාම නම් ලාභ නැහැ lab grown meat හදන එක lab ඇතුලේ. ඉතින් කොහොමද ඒක හදන්නේ? අර stem cells කියලා ඒවා තියෙනවා. You can take the stem cells and then put whatever the media required inside the lab. You can grow your milk or meat. And there is a more, I think, people like, right? Animal සත්ත්ව හිංසනයට අකමැති කට්ටිය මේ දෙයට ගොඩක් කැමති. Okay. Plant-based proteins. It is another emerging trend because the vegan are claiming, and their claims are very strong. The people tend to be more vegans, so there's a more demand, especially in Western market. So it's a time to think plant-based protein instead of the conventional type of proteins. Okay, another area is the personalized nutrition. We call nutrogenomics, because one person to another person is different. The way their metabolism, the absorption, and so on, it's different. So now there are some companies, they will ask only your sample of your genetic material. Maybe you can give us piece of hair or blood or some skin, and then they get the DNA and they analyze your DNA pattern, and accordingly they give you a diet plan. You need to eat these things, or else they make a meal for you and send to your home. So it's a personalized meal. And there's another creation for this, we call bespoke smoothie. Artificial intelligence and built-in cameras can diagnose the health of your skin. ඒක නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ එක එකනාගේ ස්කින් එක වෙනස් නේද? සමහර අයගේ ලස්සන ස්කින් තියෙනවා, සමහර අයගේ ඔච්චර හොඳ නැති ස්කින්. ඒ අනුව they analyze and accordingly they make a recipe. So computer පැත්තට, artificial intelligence පැත්තට ඔන්න bioinformatics ඒ පැත්තට ලොකු කාර්යභාරයක් ඉදිරියේදී කරන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන්. Okay, plasma technology. What is this? This plasma technology, where what they do is they neutral ionized gas generated by excision of gas by the electric current. So what will happen? By ionization, all the free radicals and ionic species are expelled. So these radicals, free radicals, they come and contact with the vegetative cells, bacteria, bacteria, spores, bacteria, fungus, අපි දන්නවා radicals contact වුණාම ඒගොල්ලන්ව මැරිලා යනවා. එතකොට you can extend the shelf life of these products. Okay. Spoilage sensors. Yes, there are so many now spoilage sensors developed, but the problem is the cost. Now they are claiming this is a low-cost, eco-friendly spoilage sensor made by printing carbon electrode on a paper, right? So what would happen? This carbon will absorb whatever the gases evolved
while the food is undergoing the spoilage. Right, like ammonia, they absorb and they change their configuration. So what the simple thing is, these sensors can be connected to your app. By holding your phone on top of the food, you can tell whether the food is spoiled or not. It is very, very good if we can do this, because spoiled food we can't recognize. නේද? හොඳටම ස්පොයිල් වුණොත් තමයි අපිට සුවඳ ගුණක් දැනෙන්නේ. If they are much more intelligent, so අපිට මේක නරක වෙන වෙලාවම අපි දැනගන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපිට මේ කෑම අපතේ යන එකත් ගොඩක් වෙලාවට වළක්ව ගන්න පුළුවන්. Especially important for the supermarkets. Okay. Food tech companies create protein powder from carbon dioxide. This is another area actually මේක කාලයක් තිස්සේ තිබ්බා. අපිට මේ single cell proteins වලින් අපිට අවශ්‍ය protein අපි හදා ගන්නවා. එතකොට දැන් මේ single cell proteins ඇත්තටම Solin කියලා globally දැන් they are planning to release this meal in 2023, claiming that they are having high protein, right? But we have to think about the disadvantages also. Example is the spirulina is a blue-green alga. So because these algae can grow very profoundly in any place, and they can absorb carbon dioxide and convert to the carbon and the proteins, right? So what is the risk? If there's something good, again we have to think about what are the risks. Just imagine if you take 1 gram of single cell protein, bacteria, එහෙම නැත්නම් algae දිලිර වෙන්න පුළුවන්. How many cells are there? 1 gram එකක සෛල තියෙන පුළුවන් බිලියන ගාණක්. ඒතර ඔය හැම එකම සෛල එක තියෙනවා nucleic acid, DNA නේද? එතන මේ nucleic acid ගොඩාක් තියෙනස අපි ඒක protein cells අපි අනුභව කරද්දී අර nucleic acid ඒ හා සමානව අපි අනුභව කරනවා. එතකොට ඕක ගිහිල්ලා මොකද වෙන්න පුළුවන්? අපිට ඇලර්ජි වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට. සමහරවිට ඒ ඇලර්ජි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒවා ගිහිල්ලා අපේ කිඩ්නි වල ස්ටෝන්ස් ඇති කරන්න බලපාන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි දැනට මේක එච්චරම ප්‍රචලිත වෙලා නැත්තේ because of their constraints. But maybe they identify different single cells, maybe different sources. ඉස්සරහට මේ වගේ කෑම වර්ග එන්නත් පුළුවන්. Finally, food nanotechnology. We know now the nanotechnology is coming very into the it's playing a major role in almost all sectors, right? So we will concentrate what can be done in the food side. Even from food, the nanotechnology is important for the food production, food processing, safety, and packaging. So food production, nano emulsions, there are emulsions important for the nicely distribution, solubility enhancing. We add emulsions, but if it is nano emulsion, this is very further enhanced and improved version, right? And nano encapsulation, as I told you, Progel is a nano encapsulated product. So we can encapsulate flavor, vitamins, drugs, microorganisms, micronutrients, right? In nano encapsulation, and accordingly you can release them wherever you need. ආමාශයට වෙන්න පුළුවන්, මහාන්තයට යවා ගන්න ඕනේ වෙන්න පුළුවන්. Nanotubes also developed, which is important for the gelation and viscosifying as a viscosifying agent. Okay, food packaging. We need very lightweight, flexible, moisture, temperature, moisture stability, and gas barrier properties having packaging materials. And also, we can add active. We can call active packaging, where we incorporate antioxidants, antimicrobials with the pack. Okay. Finally, the food safety. We can develop nanoparticles that they selectively bind with the pathogens and remove from the food, or else sometimes we can make fluorescent nanoparticles.
So actually, in food industry, they check the quality of the food, whether there are pathogens or not, before releasing to the consumer. So there are automated methods now called VIDAS, where they have antibody linked, like ELISA like technique, incorporated in this VIDAS foodborne pathogen detection system. So simply they have different antibodies conjugates. So if you put your sample into this small well, I hope you can see the small wells on your right hand side. So when you put the food sample there, they're having a special tips, right? With that special tips, and the special machine will recognize whether this foodborne pathogen is present or not. That is also important, because within 24 hours they can get the results. Otherwise, we know it will take some time, like we need to incubate pathogens for 2 to 3 days sometimes. But with the industry, there's a requirement. They wanted to know whether there are pathogens or not, whether they are processing line is pure good, whether there are any contamination. So they want the results very fast. So initial screening, they have developed these techniques to solve such problems. Also, we call another method called genetic detection system, where they use nanobeads. Right, they use nanobeads. The small nanobeads can destroy the bacteria cell wall and take out their genetic material. So with that genetic material, with the genes, they use PCR method to identify especially this E. coli O157. Because අපි දන්නවා මේ E. coli O157 is very dangerous bacteria. So especially meats, you can see this. So other countries, they wanted to make sure that their meat samples, they are exporting them. So they wanted to make sure that there are no E. coli before they export. And also further, nanoclays, nanofilms also can be nanoclays and nanofilms are also coming up as a products into the market. Okay. Summary. Now, I hope you have understood how do inventions develop up to innovations, and what are the factors we have discussed to be considered with the invention or innovation, and what are the opportunities. And finally, moreover, we discuss novel food processing technologies. I hope by now you all got a clear idea, and